There is a section 7 డ్రాఫ్ట్లో డ్రాఫ్ట్ 2. ఓకే, 4 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఇందులో, 1 2 3 4. ఇక్కడ ఉంటుంది హాబీ, ఎక్స్ట్రా కరికులర్ హాబీస్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ అని ఉంటుంది ఒకటి, 4th ఎలిమెంట్ 7లో. యూ విల్ రైట్ అనమాట ఏంటి అని, ఏం చేస్తారు. దిస్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఇది ఎందుకు ఉంటుందని యూ హ్యావ్ టు థింక్. వై డూ థింక్ దిస్ ఇస్ దేర్? ఆనెస్ట్లీ జస్ట్ వై డూ థింక్ మీ హాబీ ఏంటి అని వాళ్ళకి ఎందుకు? అండ్ హాబీ ఉందా లేదా అనేది వై షుడ్ ఇట్ మ్యాటర్? చెప్పండి. అసలు హాబీ అవసరమా? 24 గంటలు పుస్తకాలు ముందు కూర్చోవాలి? చెప్పండి, సే దట్. అండ్ ఇంకొకటి కూడా ఉంటుంది స్టేట్మెంట్లో, లైక్ నోటిఫికేషన్లో దే విల్ బి దిస్ వర్డింగ్, హాబీ, రిలవెన్స్ ఆఫ్ హాబీ టు అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఓకే, ఇంకా అది ఉంటే ఇట్స్ లైక్ ఎ జాక్పాట్. మేబీ నాకు బుక్ రీడింగ్ హాబీ ఉంది కాబట్టి ఇట్ విల్ సిట్ వెల్ దేర్ ఆల్సో. బట్ హాబీ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? కమన్, లైక్ దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ గ్రీక్ అండ్ లాటిన్ క్వశ్చన్ ఆర్ రాకెట్ సైన్స్ క్వశ్చన్. మీరు హాబీ గురించి విని ఉంటారు కదా, ఎవ్రీబడి హ్యాస్ హాబీ. మేబీ యూఆర్ నాట్ రికగ్నైజింగ్ ఇట్ ఆర్ యూఆర్ నాట్ పర్సూయింగ్ ఇట్, బట్ మీకు ఒక ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఉంటుంది కదా హాబీ కాకుండా కూడా. సో లెట్స్ సే ఇన్ ఇంట్రెస్ట్. వై డూ థింక్ దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్? ఎగ్జాక్ట్లీ, రిలీఫ్, రిజ్యువనేషన్, రిలాక్సేషన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఇంకా recharge. This is the most important element, and they do care if you are doing this. If you are not having this, you cannot have a sustainable effort. Years long మీరు ఎఫర్ట్ పెట్టలేరు. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ సీ ఎ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఆర్ క్యాబినెట్ సెక్రటరీ, వాళ్ళు 13.5 hours వర్క్ చేస్తారు పర్ డే సమ్ టైమ్స్. లైక్ దిస్ ఈస్ ద పీక్ మోస్ట్ పోస్ట్. ఇఫ్ యూ గెట్ ఇన్ టు IAS and you are going there, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ, ఇన్ని గంటల్లో లైక్ యూ విల్ హ్యావ్ మేబీ ½ an hour పర్ డే. ఓకే, ఇది ఇట్లా ఎన్ని రోజులు వర్క్ చేస్తారు లైక్ మేబీ 1 or 2 years చేస్తారు. ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ ప్రొడక్టివ్, ఇది ఎన్ని రోజులు చేయగలుగుతారు అనుకుంటున్నారు మీరు కంటిన్యూస్గా? కెన్ దే కంటిన్యూ విత్ దిస్? విత్ ఇన్ ద షార్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ దే ఇన్ ద నైట్, మోస్ట్లీ నైట్ ఆర్ ఈవినింగ్స్లో దే విల్ హ్యావ్ రిజ్యూమినేషన్, దిస్ హాబీ. ఇది లేకపోతే లైక్ ప్రొడక్టివిటీ మాట దేవుడు ఎరుగు, మేబీ బిల్డింగ్ పైన దూకేస్తాడు సెక్రటరేట్ పై నుంచి, who knows. So this is extremely important. That's why they see ఈ అబ్బాయికి హాబీ ఉందా, ఈస్ హీ సస్టైనబుల్. ఓకే, ఎందుకు చెప్తున్నానంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ వన్ హాబీ. మెయిన్స్ టైంలో యూ విల్ ఇగ్నోర్ దిస్. ఇంటర్వ్యూ టైంలో ఆ సెక్షన్ చూసి అప్పుడు ఆలోచిస్తారనమాట, యూ విల్ లాఫ్. ఢిల్లీలో అంట వన్ టాపర్ టోల్డ్ దిస్, వాళ్ళు ఒక సెషనే పెట్టారంట హాబీ, మీ హాబీ ఏంటి అని. ఆ మూమెంట్లో దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు డిస్కవర్ అనమాట నా హాబీ ఏంటి అని, ఏ హాబీ పెట్టుకోవాలి నేను అని. సో ఆ పని అయితే అట్లీస్ట్ చేయకండి. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఐ థింక్ ఉమాహారతి మ్యామ్, యు నో హర్, షీ వాజ్ స్పీకింగ్ ఈ మధ్య లైక్ దొరికింది. షీ టోల్డ్ లైక్ ఇన్ హర్ ద అటెంప్ట్ షీ సక్సీడెడ్. ఇంతకుముందు కంటే షీ రెడ్యూస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ అవర్స్ షీ స్టడీడ్ అండ్ షీ ఇంక్రీజ్ ద అవర్స్ ఆఫ్ హాబీ. షీ సెడ్ ఇన్ దట్ యూట్యూబ్ ఫర్ సంథింగ్ ఐ సా. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ప్రొడక్టివిటీ మీది పెరుగుతుంది. ఐ నో దిస్ సీమ్స్ బిట్ టూ మచ్. అట్లా అని గంటలు చేయడం కాదు. లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు ఫిక్స్ ద టైం, మేబీ 1 hour ఆర్ లెస్ దెన్ 1 hour. ఓకే, ఇది ఉండాలి. దిస్ బ్రింగ్స్ మెంటల్ రెసిలియన్స్ ఫర్ యూ. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దిస్ ఈజ్ ఎ లాంగ్ జర్నీ, దిస్ ఈజ్ ఎ మ్యారథాన్. దర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ దట్. UPSC ఈజ్ ఎ మ్యారథాన్. యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ టైమ్స్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ వల్ల అయిపోద్ది, దట్స్ వెరీ గుడ్. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు నాదైనట్టు ఇట్ టేక్స్ 4 years, 4th attempt నాది. సో యూ నెవర్ నో. యూ షుడ్ హ్యావ్ దట్ రెసిలియన్స్, మెంటల్ రెసిలియన్స్ ఉండాలి. డిప్రెషన్ అది ఇది, దీస్ థింగ్స్ హ్యావ్ టు బీ అవే. మీకు రెసిలియన్స్ లేకపోతే యూ విల్ నాట్ ఏబుల్ టు వాట్ దెమ్ అవుట్. సోషల్ ప్రెషర్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సో ఇట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ హ్యావ్ వన్ హాబీ. పీటీ గురించి ఇప్పుడు మీరు చేసే దానికంటే ఎక్కువ ఏం లేదు. న్యూస్ పేపర్ చదవాలి అండ్ గ్రూప్ డిస్కషన్స్ ఇప్పుడు నాట్ ప్రొడక్టివ్ ఫర్ యూ.